Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Grips and Mix, el podcast de BJJ Canarias, con mi amigo Jay Camble, Curry Boy. ¿Qué tal, Gonzalo Samiloki, alias Ami? Bien. Nada, tuvimos a Emil Fischer, hace justo muy poquito tuvimos una reacción a su lucha, a su estilo de lucha sobre todo, que es muy llamativo, muy gracioso. Sí. Luchador veterano de Fight to Win, de Zapateiro. Sí, también campeón panamericano, no-gi en cinturón azul, morado y marrón, ¿no? Sí, sobre todo eso, un tipo que nos contó que le gusta mucho finalizar, como sea. Sí. Sería perfecto para él siempre luchar submission only y sin tiempo. Sí, me gusta cómo lo plantea él, ¿no? Su filosofía, porque él dice que la gente se lo toma muy en serio las competiciones. Sí. Y él va ahí a divertirse, ¿no? Claro, dice, yo entreno seriamente y después voy a divertirme. Sí. A la vez dice, si yo salgo vestido de unicornio y eso le afecta a mi contrincante, pues peor para él. Sí. ¿Qué más? Nos gustó un poco también su estilo de entreno, ¿no? Cómo plantea las posiciones. Sí, muy bueno, muy bueno. También que como empezó sin ningún tipo de guía, pues él tuvo que buscarse la vida y de ahí desarrolló la base de su jiu-jitsu. Tuvo un intermitente ahí, se paraba, seguía para siempre, porque en el 2011 le viene pegando duro, va a recibir su cinto negro dentro de poco, que lo sabe, porque su maestro se lo dice con antelación. Que es como una fiesta, ¿no? Hacen como una fiesta. Sí, solo le falta ahí el fernet y el asado. El fernet asado y las putas. Nada, a mí me gustó mucho, la verdad que es muy simpático y no es atleta de jiu-jitsu 100%, después aparte tiene un trabajo, ¿no? Sí. Nada, le queremos dar las gracias como siempre a los patrocinadores que no lo hemos dicho anteriormente. A Iron Fighter Shop con su tienda física en el Calero. Jay deja la descripción siempre para que entren en la página web. Sí. También acá en Sport, donde tenemos un código de descuento, también lo dejamos en la aplicación. Y Jay, tenés que dar la bienvenida a vos. Y nuevo patrocinador de Strongest Hero, creo que son distribuidores oficiales de Zebra, de Zebra Mat. En España o Europa, supongo. Sí, exacto. Así que nada, gracias. darle las gracias por el apoyo. Sí. Y nada. Esperemos que les guste. También nos pueden seguir en las plataformas de audio como siempre. Sí, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Stitcher y en Evox. También estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, Facebook. En Facebook y también en la página web www.bjjcanarias.com. Exacto. Y nada, esto es todo. Pues la primera pregunta, como siempre, le vamos a preguntar cómo empezó en el jiu-jitsu, ¿no? Sí, tal cual. Okay. Vale. Emil, first question, we would like to know how did you discover jiu-jitsu? So I started doing martial arts when I was 8 years old, back in 1993. And when I started doing martial arts, it was Kempo karate. It was a style of karate that one thing that's interesting is like we were exposed to submissions very early. Right? Like I learned a wrist lock my second week doing Kempo karate. Okay. And some basic judo throws. It's basically like a jack of all trades but master of none. You know, nothing is particularly impressive from Kempo, but it does give you an overall kind of mixed martial art concept. It's not just a striking art. It's not just a grappling art. It's not just a clinching art. It's everything. You know, they have weapons. They have everything, right? Okay. So I was doing this, and my dad, who had a background in boxing, and he had messed around a little bit with catch wrestling and judo in the ex-Soviet Union. My dad came in and started training with us. And very quickly it was revealed that we were doing kind of a bullshit martial art. Like we quickly kind of figured out when we saw my dad, who was this, you know, kind of average looking older guy, spar with the 3rd degree black belt instructor and just manhandle him like nothing. Okay. We're like, what is going on here? And so we very quickly changed the format of the club to kind of more of an open, it's just almost like a fight club. Like we're not really interested in learning a curriculum. We're more interested in learning what works. And then in 1999, we were discovered by a group of guys that were doing Gracie Jiu-Jitsu around here. And they came in, they started training with us a bit. And very quickly, we started doing Gracie Jiu-Jitsu. This is in 1999. And we realized
very, very quickly that, before we even started working with these guys, the grappling was very important and that you had to learn it, and that we were just kind of figuring it out on our own. When these guys came in, we saw, kind of a system being employed. Okay. Nice, Emil. Okay, we'll translate this one, okay? Okay, awesome. Nada, él dice que empezó a los 8 años de edad, joven, en 1993, sí, ¿no? Sí. Y que empezó con karate kempo, ¿no? 90. No, 93. Ah, ¿yo qué dije? Sí, 93. Dije 93. Sí, ah, sí, vale. Y nada, empezó con kempo, ¿no? Sí. Y nada, dice que lo curioso que a las primeras semanas dice que la segunda clase ya le mostraron lo que es un Wirlock, que es lo que decimos nosotros mano de vaca, ¿no? Sí. En español. Y como que decía que veían un poco de todo los conceptos de MMA, como que veían de todo, pero como que no eran especialistas en nada, ¿no? Exacto. También estaba diciendo eso, nada, que el padre tenía un background de un poco de boxeo, de judo, de wrestling. Sí, de la antigua Unión Soviética. Claro, ¿no? Entonces que, bueno, fue el padre, y yo vio como el padre, que era una persona que capaz que no estaba físicamente entera o perfecta, podía con los instructores o con los cintos negros, ¿no? Sí, incluso dice que cuando se enfrentó al maestro, ¿no? Tercer grado de Kempo y tal, que la paliza que le metió, pues dice, esto aquí está pasando algo, ¿no? Sí. Esto no es normal. Claro, como que eso lo puso en evidencia un poco, que el arte marcial como que no era... Sí, y entonces dice que a partir de ahí como que hicieron como un club de lucha que no seguía un currículum estricto de nada en concreto y simplemente practicaban lo que les funcionaba, ¿no? Claro. ¿Qué más? Y nada, dice que alrededor de 1999 más o menos apareció en el gimnasio un grupo de gente que hacía Gracie Jiu-Jitsu, y ahí ellos vieron realmente la importancia, ¿no? Que tiene la lucha en el piso, ¿no? La lucha en el piso, el grappling, sí. Y como tener un sistema para entrenarlo. Exacto. Vale. Le podemos preguntar si empezó a entrenar con kimono y después se pasó al no-gi, o si desde el principio hacía las dos cosas. Emil, next question we would like to ask you is, did you start from the beginning with the gi? And no. Okay, how was that story for you? So I started doing I started learning jiu-jitsu in 1999. Mm-hmm. It was strictly no gi. I wasn't really interested in learning in the gi, and we weren't really learning in the gi at all at that point. We kind of abandoned the gis and the belts and everything. We were just training in t-shirts and shorts. And that's what it was like. I didn't have anyone that seemed to really know the gi very well. I trained off and on between 1999 and 2011. Like I would, sometimes I'd be training for a couple of months, then I wouldn't train for a year, then I would train. Like I didn't have time. I was in school. I had a lot of stuff going on in my life. And eventually in 2011, I moved back to Cleveland. I'm from here originally. I was away from Cleveland from 2002 till 2011. In 2011, 2003, sorry. In 2011, I moved back and I joined a proper, Brazilian Jiu-Jitsu academy. It was, there was a black belt there and all that. And we were training. That's when I started. That's when I first put the gi on, 2011. Okay. And nowadays you like more gi or no gi, or you like both the same? So I like training, right? I like jiu-jitsu. I like this art of movement, but the gi hurts my hands. And no gi in the sport, there's a lot of opportunities to compete and a lot of opportunities to make a little bit of money when you compete. If you win in no gi, you get a check. If you win in the gi, you get a medal. Yeah. I like checks more than medals, personally. Right? Yeah. I like your medals are very important. Congratulations. Good for you. I personally, if I'm going to go ahead and spend my money and time on competition, it's going to be for no-gi. I do gi competition just for the to experience the nerves. Like for me, the reason that I think competition is good is because you have that ramp up and then ramp down period, ramp up, ramp down between matches.
and you start to experience a different kind of stress. You put your body through a different kind of stress, and you get used to it, and you become inoculated to it. So that I compete in the gi sometimes just for that, but I don't particularly care about competition in the gi. Okay, nice, Emil. We'll translate this one. Dice que él básicamente el entreno siempre fue no-gi, ¿no? De que nos contó en el 1999 que empieza a entrenar más o menos hasta el 2011. Siempre fue no-gi con la ropa que tenía, dice, sí, un pantalón y camiseta. Exacto, también con todo lo que le pasó, dice que habían abandonado el kimono, los cinturones y todo, y que fue eso, como dices tú, ¿no? Después, bueno, contaba que él vuelve a Cleveland, de donde es, en el 2011, y ahí es donde empieza en una academia a entrenar jiu-jitsu serio con kimono, formal, claro, con un cinto negro a cargo y demás. Y ahí es donde empieza su jornada, ¿no? En jiu-jitsu. Y nada, le preguntaste tú si él prefiere kimono. A día de hoy. Claro. Entonces nos dio la respuesta, ¿no? Dice eso, que prefiere el no-gi. Dice que el kimono le lastima las manos. Sí. Pero también dice eso, que dice que si ganás en gi te dan una medalla, pero si ganás en no-gi tenés más oportunidades de hacer dinero. Que prefiere los cheques antes que la hay más eventos de no-gi también. Claro. Entonces, si va a gastar su tiempo en entrenar y su dinero en entrenar, prefiero que sea remunerado. Sí, el kimono también compite porque quiere acostumbrarse cuando te vas a enfrentar, pues los nervios, cómo gestionarlos y eso, pues acostumbrarse a eso, ¿no? Que dice que cuando estás en una competición, pues tienes mucho altibajos emocionalmente, ¿no? Es como una montaña rusa. Claro. Pues como vivir esa sensación y acostumbrarte solo a la competición, ¿no? Sí. Pero él personalmente eso, que prefiere no-gi, ¿no? Sí, a él le gusta entrenar, dice, por delante de todo, le gusta entrenar, le gusta el movimiento de jiu-jitsu, cómo se entrena, cómo se trabaja. Exacto. Entonces, nada, la siguiente pregunta, le podemos preguntar cuál fue su mejor momento compitiendo. Sí. O la memoria así que más destaca para él. Emil, since you talked about competition, which is your most memorable moment in competition? Doesn't have to be a win necessarily, but what is the most memorable memory for you? I mean, for me, a big one was my first match against Joe Bays. So this was a guy, I don't know if you guys know who Joe Bays is, but he's the current Zapatero heavyweight champion and the current Fight to Win black belt master champion at I think heavyweight or light heavyweight. I mean, he's an ADCC vet. He's one of the best competitors from the Midwest. And I was offered a match against him, and it wound up getting pushed out by like 6 months. And this guy, I had been watching this guy compete since I was a white belt, and I really, like, a lot of my game was molded from watching him compete. So for me to get to compete against him and then do well against him, and I won the match, for me that was a very important moment, because it was kind of like I had gone from, you know, being a fan to being somebody that people want to watch. I'd gone from, you know, like it was literally that moment of like idols becoming rivals type of thing. And it had, like, that was the moment. That was the turn for me. And then from that moment onwards, I was getting more and more elite matchups and having more opportunities to compete against guys that were at that black belt level, at that high level. But that was like the first big one for me. I've had other cool moments in competition, like the first time that I beat a black belt in competition, or the first time that I beat an upper belt in competition. Like when I was a white belt, I had a match against a purple belt, a local purple belt, and I armbarred him, and that was cool. Nice. I mean, there's a lot of moments that I appreciate. Yeah. Okay. I don't know. I've done a ton of matches at this point. It's like I wouldn't trade any one of them for the world, win or lose, you know. Okay, nice, Emil. We'll go with this one. Pues nada, comentó una persona que él seguía desde el principio de su carrera, claro. ¿no?
que es... Sí. Lo que dice él, claro, que era en su zona, en el medio oeste, como que era el mejor, ¿no? Y que él lo veía desde el principio, de que él era cinto blanco, veía competir ese tipo, sí. Y que un poco su juego y su manera de luchar estaba un poco basado en cómo luchaba él, ¿no? Sí, este tipo Joe, el campeón actual de heavyweight del Zapateiro, también, sí, Nogi, Fight to Win, sí. Master, creo. Sí. Pero claro, es eso lo que dice todo, ¿no? De pasar de ser de fan a tenerlo como rival. Sí, exacto. Entonces, nada, que ganarle a él. También después le sirvió, también de ahí le empezaron a llamar más, ¿no? Para más eventos. Claro, importante para su carrera, ¿no? Para seguir estando en eventos. Es más importante, hay muchísimos más. Comentó uno, por ejemplo, cuando ganó a un cinturón negro, él siendo un cinturón más bajo, ¿no? Sí. Después también cuando era cinturón blanco, que ganó por palanca de brazo a un morado en un torneo local. Entonces que así tiene muchos, pero que este es el más destacado para él, ¿no? Sí, más que eso, por la admiración que le tenía, ¿no? Exacto. Vale, le preguntamos por cuáles son las reglas favoritas para él para competir. Sí. Vale. Emil, now we want to ask you, since you are very active competing, what is your favorite rule set nowadays to compete? No time limit, submission only. I mean, I don't. If there's points, if the referee gets involved at all, I don't fucking like it. Right? The referee the better. So like, fight to win rules are pretty good. EBI rules are pretty good, but like for me, the king is no time limit, submission only. Okay. The problem with no time limit is that for the spectator, they won't do as much, no? You didn't ask me what I think the best rule set is. You asked me what my rule set to compete under is. Yeah. Sure. Yeah, it's true. Nada, muy sencillo, ¿no? Dice sin límite de tiempo, submission only. Claro. Cualquier evento que tenga que ver, que esté un árbitro de por medio, no le interesa, ¿no? Tal cual. Dice que, por ejemplo, eso, Fight to Win y BI está bien, pero para él sería no time limit, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo le digo, pero es que eso de cara al público no vende. Dice, tú me preguntaste mis reglas favoritas, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, es una buena opción y yo creo que ahí también se ve quién es mejor el grappler, ¿no? Uy, se fue un momentito. Bueno, podemos preguntarle por el... nada, ¿qué quiere preguntar? No, eso que como hicimos hace poco una reacción de él, eso, ¿no? Que por qué hace esas cosas en competición. A mí me gustaría preguntarle cuándo se va a tener esa seguridad de que él sabe que de cualquier posición puede pillar algo, que no le importa la posición, que eso es lo que parece, que no le importa la posición en la que está. Vale. Emil, we want to ask you now, we've seen a couple of matches of yourself, so we see that you are very confident in your moves, and like you go straight ahead, don't hesitate. That has been always like that for you, or this took time to develop? It took time to develop for me. Like a critical moment, I had a match against one of the local blue belt competitors back when I was a young blue belt, like back when I was a fairly new blue belt, and this guy was one of the best kind of blue belts in the region at the time. Like he had just won the IBJJF Chicago Open, took double gold at it, and like all this stuff. He was one of the better guys in the region. And I had a match against him at a local tournament. And it was the first time that I really opened up because I knew that I couldn't win. I knew that there was no way that I was going to beat this guy because I had rolled with him at the gym and I had felt what he can do. He was stronger than me. He had better technique than me. Everything that he did was just better, right? He was just better than me at jiu-jitsu. I was like, fuck it. I'm just going to let it fly, see what happens, And I just kind of went out there and didn't hesitate, just kind of acted, just kind of flowed. And I beat him. And in that moment, I was like, oh. So if I just stop giving a shit about winning, if I just don't care about winning, if I just go, I have a really high likelihood of winning. And that was the moment. Like from that moment onward,
Every match that I had, I just let it fly. And if it happened, it happened. If it didn't happen, it didn't happen. And in the occasions that I didn't just let it fly, those are usually either boring matches or losses. You know, the ones when I let it fly, it works out the best. I just go out there. I'm not interested in winning. I'm not really that focused. I'm just trying to kill you. And if it works, great. Awesome, man. Okay, we translate this one. Él dice un poco que, claro, yo le preguntaba que el estilo ese que tiene él, que parece como que va a finalizar, no le importa por las posiciones que pase, tal, si tardó si lo tuvo que trabajar mucho. Sí. Él dice que todo empieza cuando fue a competir con un chico, un 5 azul local, nuevo, muy fuerte. Había ido a la IBJJ, un Open de Chicago, y el pibe había ganado doble oro. Dice que había rodado en el gimnasio con él y creo que el pibe era más fuerte, era más técnico, que no había manera de que le gane, ¿no? Y le tocó pelear contra el pibe, le tocaba en un torneo local. Y él dijo, bueno, vamos a luchar. Y se dio cuenta que él, su cabeza no tenía pensado ganar. Entonces cuando fue con esa libertad de que sea lo que Dios quiera, no importa la mierda, ahí se dio cuenta que le ganó. Y se dio cuenta que centrado en solo divertirse y pasar, o sea, hacer su trabajo. Sí, que dice, voy a matarte. Me da igual la victoria o la derrota, me da igual. Dice que normalmente con esa mentalidad ganaba las luchas, ¿no? En cambio, cuando sí se enfocaba un poco en, a lo mejor, en los detalles, estrategia y eso, eran o luchas muy aburridas o que perdía, ¿no? Entonces dice que de ahí es en donde viene y entonces ha seguido siendo así, ¿no? Vale. Hay una pregunta que le querías hacer vos que dice de estudiar. Preguntale eso, si él, por ejemplo, él es muy bueno atacando piernas y suele someter casi todas sus luchas de ataque de heel hook, ¿no? Si pues parece que tiene un heel hook desde cada posición, ya sea ventajosa o desventajosa, si eso lo tiene estudiado. Vale. Por ejemplo, lo montan y busca un heel hook. Están cruzados y busca un heel hook, no que busca recuperar guardia. Vale. Sobre su juego de leg lock, ¿no? Sí, vale, que lo puede escuchar de cualquier posición, si lo tiene estudiado. Vale. Emil, we want to ask you, your leg lock game, we like it a lot, and because you hit it from every position, even if it looks like you are on disadvantage, you still manage to get the leg lock. And we've heard also that you study tape. So how did you develop that aspect of your game? Did it help you to study tape? How was it for you? So as far as the positional game goes, there's a couple. I mean, for starters, when I started learning jiu-jitsu in '99, I did not have particularly informed guidance. Like, nobody told me what positions I should and shouldn't be trying to attack from. And so I found myself, when I'd get stuck in bottom, bringing my legs over and using them to move the. I was never I probably didn't hit my first leg lock until like 2014, right? I started looking at them when I first saw Joe Bays compete in 2013, right? So like, for me, that was the origin story of my leg lock game. But the positional game, going into weird positions and trying to, use that to get out of stuff, that I started doing very early on, and so it kind of just built into me. Like people always ask me whenever I teach, can you show us your bottom mount leg lock? And I always tell them that's really bad jiu-jitsu. You don't want to learn that. It's fundamentally unsound, but because I've been doing it for so long, it's like, it's like that lucky punch that you keep hitting over and over and over again. It doesn't make sense. You shouldn't be able to do it, but because you've done it enough and because your timing is good enough with it, that's what it is. I mean, it's not good jiu-jitsu. But it works, I guess. Yeah, like for me, once I realized that it was bad jiu-jitsu that I was doing, I started really focusing on fundamentals of escapes, right? Like how to escape an arm bar, how to feed somebody your arm, let them get in on an arm bar and then take it out. Like I had a match against Hunter Colvin, which I lost, but it was at Submission Underground, Chael Sonnen's thing. And we came out and Hunter went for an arm bar on me and I escaped it. And like he had my arm fully extended, I still got out.
And then he did it again and again, and he couldn't get the armbar. Unfortunately, like during that match, he eventually figured out what to do, took my back and choked me, and that was it. But the point is that I've worked so much on my armbar defense that I'm very difficult to armbar. I can still be armbarred, but it's just really hard. And there's other submissions that I've put a lot of work into solving. Now my focus, like in training, it's probably no secret, I get finished from the back quite a bit. So now that's my focus. Now that's what I'm working on. So it's about understanding the escapes. Once you understand the escapes, once you become inoculated to the submission where you're difficult to finish with it, then you can start attacking. Like in my leg lock game, when I was preparing for Bays, I needed to figure out a way to survive his Achilles locks and outside heel hooks, because he's notorious for breaking people with those. That's what he does. And I had to figure it out. So what I did was I had the head instructor and owner of Strong Style, the gym that I train at. His name is Marcus Marinelli. And Marcus Marinelli is not, I don't think anybody really knows about his grappling prowess, but I think he has the best Achilles lock in the world. I really do. I've felt Achilles locks by the best. He's better than them at that move, right? I mean, the guy's in his, I want to say, late 50s. So you're not going to see him on the competition scene anytime soon. But his Achilles lock is amazing. And he basically, we did like a little crash course, and he would put his scary, breaky Achilles lock on me, and I'd figure out how to turn my leg and how to push my leg in deeper, pull, and I learned how to manipulate the position using the fundamentals of leg locks. Okay. Awesome, man. Awesome. That's awesome. Okay, we'll translate this one, Emil. Nada, dice que cuando empezó en el 99, que realmente no tuvo una guía de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Claro, entonces, a qué posición había que llegar para atacar y cuál no, ¿no? Exacto. No siguió como unas pautas ni unas reglas, ¿no? O lo que dice la norma. Sí. Entonces él aprendió de esa manera. Sí, atacar desde cualquier posición, digamos, que no esperaba posicionar para atacar. Exacto. Y dice que después empezó que nada, que él, por ejemplo, en los heel hooks, que fue lo que le preguntamos, él no empezó, dice que hasta el 2014 empezamos a practicar ese juego. O sea que fue que básicamente 2013. Que en el 2013, viendo a Joe Bass, que es el tipo que tiene un juego muy bueno de recta de tobillo y de heel hook exterior, que hasta ahí no fue que el tipo se preparó de lleno para empezar a atacar. Exacto, eso en cuanto a los leg locks, ¿no? Sí. Pero después a lo del juego de posiciones y eso, pues eso, desde mucho antes, ¿no? Por lo que dijimos al principio. O sea, ya como que lo tiene innato. Sí. ¿No? Innato. Claro, entonces dice que él cuando va a enseñar y eso, la gente le pregunta, mira, ¿me puedes enseñar eso que haces que estás tú debajo en la montada y al final acabas en ataque de pierna? Y él dice, mira, siguiendo los fundamentos de Jiu-Jitsu, eso está mal hecho, eso no se hace. Claro, es un mal Jiu-Jitsu. Sí, exacto. Lo que pasa es que él lo ha practicado tanto que ya a base de repeticiones tiene el timing también correcto. Sí. Entonces, porque él lo ha practicado tantas veces, ¿no? Pero él recomienda que no aprendan eso. Después comenta un poco también su manera de entrenar, en el sentido, dice que él primero lo que busca es dominar el escape de una posición. Él entiende que sabiendo los fundamentos y el porqué, y tener practicado la defensa, por ejemplo, hablaba de Ambers cuando fue a pelear contra Hunter Kelvin, dijo, ¿no? Que, sí, en el submisión. Claro, que el tipo lo atacó una y otra vez, pero lo tenía muy pulido el escape de palanca de brazo y no lo pudo finalizar de palanca de brazo. Entonces él dice que él lo que le busca es buscar la perfección en el escape de una técnica y después recién ahí ponerse a practicar los ataques, ¿no? Como ya tiene los fundamentos de lo que tiene que hacer. Correcto, y por último decía que, por ejemplo, a él por último le cogen de espalda mucho y más o menos lo finalizan, entonces ahora está trabajando en ese aspecto, ¿no? Sí. Y después nombró otro ejemplo, Marcus Marinelli. Sí, es el entrenador. Sí, entonces dice que está ya en sus 50 y largo, que no lo vamos a ver compitiendo en los tatamis y eso, pero que él ha entrenado con los mejores especialistas de ataque de pierna. Sí. Pues su maestro lo hace mejor que esa gente.
Claro. Entonces, con su maestro, él hizo como un curso, un crash course, ¿no? Un curso rápido ahí de si me atacan así, pues ¿qué defensa tengo? Si te das la vuelta, pues como tal, ¿no? Probar todas las combinaciones. El tipo tiene un ataque de recta de tobillo mortal, de Aquiles Flop mortal. Sí. Entonces, y dice que eso que no es muy capaz, que no es muy conocido en la escena, porque dice que esa es su especialidad. Claro, y entonces que ha tenido la oportunidad de trabajar con él, y entonces, claro, ya cuando se va a enfrentar con los verdaderos especialistas, pues que no tiene miedo. Claro. Vale, claro. Entonces, la siguiente pregunta. Le podemos decir eso, ¿no? Lo de que por qué hace la payasada, digamos, esa competición, que cómo le enfoca. Mismo las entradas a Fight to Win, ¿de dónde salió eso? Sí. Emil, we guess a lot of people have asked you this, but we want to know as well. Like all these things, all dressed up, and you enter the tatami, and then for example, we did a highlight of yours recently. You are like dancing, and maybe it looks like you're rude to your opponent, but how did that come up for you? Talking about the shenanigans? Yeah. I mean, there was a certain point when I realized that people take this shit too seriously. And that there's I don't know, it's a game. We're out here competitively snuggling, or you're, tickling each other. It's what are we doing? And I realized that people are taking this shit so seriously. They're referring to their matches as fights. And it's, oh man, I would really rattle some people's cages by making a mockery of it. I'm going to train my ass off in the gym. I'm going to take it as seriously as I possibly can in training. But when I go out there in competition, this is a fucking game to me. Like, I'm not out here to mad dog people. I'm out here to like try to fuck with people. Like, I literally like, it's just, I want to see how annoyed I can make the people that like take it seriously and are like, oh no, we're all black and we are Bushido, we are samurai. Come on. So it's like that. That's me kind of throwing something in their face. Especially locally. Like, I do not like the local jiu-jitsu scene up this way. I think there's a lot of ridiculous politics among people that have nothing to offer. But what I'll say is this: it is very important. Respect is very important. And you'll notice, as much as I goof around before a match, you will not find, there's maybe one or two matches where I have not been expressly respectful to my opponents, regardless of the outcome. Like, there's only been a couple of instances, and I had good reasons in those instances that I stand behind, that I did not show respect afterwards. So it's not about my opponents. It's not about disrespect. If it gets in their head, great. Like, if it makes me perform better against them, great. Like, I'm not going to turn that down. I'm not going to, if me wearing a bunny suit before competing messes with my opponent enough to knock back a belt color, cool. That's all it takes. Great. That was a great investment. But if it doesn't, that's fine, right? That's not what I'm doing it for. Okay, we'll go with this one, Emil. Preguntó que se refería, para asegurar que le estaban preguntando correctamente a lo que es el tema, ¿no? Entonces, él dice que básicamente que para él la gente se lo toma demasiado en serio, ¿no? Todo esto, ¿no? Las competiciones, las luchas y eso, ¿no? Sí, eso dice que al fin y al cabo dice, sí, yo me lo tomo todo lo serio que me lo tengo que tomar en el entreno. Pero después, una vez que estoy ahí, voy a jugar. Sí, dice, esto es un juego y hay gente que se lo lleva muy al extremo, ¿no? Todo el tema de que hay que vestirse así, o que somos samuráis y tal, y no sé qué, ¿no? No, decía incluso que en el medio local, cuando va a torneos locales, que la gente se lo toma muy serio como de vida a muerte. Sí. Y él se ríe de todo eso. Sí, que dice, estos son luchas. No,
Y también decía un poco que nada, que no tiene nada que ver con el respeto, que él respeta a sus oponentes, que cualquier lucha que vea hacer, salvo una o dos, y tiene su porqué, no muestra respeto hacia otro oponente, pero siempre el respeto está, eso es una forma para quitarle un poco de seriedad, porque dice que la gente se lo toma muy en serio. Sí, sí, sí. Él dice que, por ejemplo, si me pongo un traje de unicornio y tal, y a mi rival le afecta, y esto hace que yo rinda mejor en la lucha, pues mejor, pero que no es ese el objetivo que él busca, ¿no? Para quitarle un poco de seriedad. Sí, exacto, exacto. Le preguntamos la conexión con Mirkatsu. Sí. Vale. Okay, Emil, now we want to ask you, one of your sponsors is Mirkatsu. We follow him for quite a time, and his designs are awesome. How did you make that connection with him? Oh, geez. Mirkatsu is a long story for me. When I first started training again in 2011, the gear market was pretty nice, you know, like you had BJJ HQ, you had all these sweet sites, and I very quickly discovered that this guy's art was pretty top notch, and I really liked what he was doing. I really liked what he was putting out, so I got a couple of his designs, and then I found that he had like gear reviews. And so I reached out to him to ask him some questions about some of the stuff he had done. I always kind of like stayed in touch with him because I was just a fan. I really liked what he was doing. And at a certain point, you know, when I started creating content for Jiu-Jitsu Times and for Jiu-Jitsu Magazine and some of the other sites, he was like a really vocal supporter. Like he'd share my articles. And I really liked that because I was a big fan of this guy, and he was really nice to me. And at a certain point, I picked up a sponsorship with an old brand called Pony Club Grappling Gear. I don't know if that's this time or not. Pony Club Grappling Gear. No, I don't know. They were a company that they made the first unicorn rash guard. Okay. They made the first one, like the original, like nobody else had a unicorn rash guard yet. These guys put out a unicorn rash guard. Okay. And it was a nice one. And they had spats with it. They put out the unicorn spats, and it was a whole thing. But yeah. Then they went out of business, and I reached out to Mirkatsu, and I was like, hey, want to sponsor me? And he's like, nice. Okay, Emil, we'll go with this one. Vale. Nada, dice que sobre todo que no sé, que era cuando volvió en 2011, que ya había más, o sea... Sí, de material de Jiu-Jitsu, ¿no? Había varios DJJ, HQ, dijo. Claro. Sí. Exacto. Y nada, pues Mirkatsu en ese momento, creo que a día de hoy también, él tiene el blog y tal, y suele poner muchas como reviews del gi o de rash guards y eso, ¿no? Y a Emil le gustaba, era fan de Mirkatsu, ¿no? Sí. Por los diseños que hacía, el trabajo que hacía, y lo seguía. Nada, que el tipo era, o sea, le contestaba, se mantenía en contacto, todas las preguntas que le hacía el tipo le contestaba. Sí. Y entonces Emil también escribía artículos para Jiu-Jitsu Magazine y otras webs que escribían artículos, ¿no? En sus blogs y tal, y entonces Mirkatsu le daba críticas, le apoyaba, decía buen artículo. Claro. Exacto. Claro, como que había una retroalimentación así, sí. Se cambia. Claro. Entonces Emil también le daba las gracias y tal, y eso es lo que tú dices, ¿no? Y entonces en esa época él dice que había una compañía que se llama Pony Grappling Club Gear. Dice que son los primeros que sacaron las licras con unicornios. Que no, sí, que sacaron parches y todo, que no había antes que ellos. Exacto. Fueron los primeros. Sí, y entonces pasó el tiempo y esta compañía quebró. Sí. Y básicamente Emil estaba en contacto con Mirkatsu, pues le escribió y dice, mira, me patrocina. Sí, problema, ¿no? Y de ahí viene la relación. Y de ahí viene la relación, ¿no? Bueno. Justo de futuros eventos y eso. Sumarle el tema de que ahora que el IBJJ permite Hip-Hook, si tiene pensado participar más. Vale. ¿Y qué futuros eventos están? Vale.
Emil, we now want to ask you what future events or competitions you have ahead, and also now IBJJF allows heel hooks in brown and black belts. If you have thought of competing there or not, or what are your thoughts? So, we'll answer the IBJJF question first. So, I mean, I've competed at IBJJF a handful of times. I'm a 3-time no-gi pans champion at each of the colored belts, blue, purple, and then most recently at the brown belt, which was just a couple months ago. When I do IBJJF, like I said before, when I compete, if I'm not, I don't know, I'm there to win money if I can. IBJJF. So like the best thing I get in IBJJF is a medal. So what I do when I enter IBJJF is I enter my age group because fuck it, you know, I don't want a harder day. I want an easier day. Yeah. You know, but and they don't allow heel hooks at Masters. They only belt, which is okay. You know, also allowing it at Masters. I will do a lot more IBJJF, but you know, I didn't know that. Adult brown and black belts, the ones that compete at IBJJF, they own gyms. They're training full time. I have a business. I don't do jiu-jitsu full time. I do jiu-jitsu as much as I can. But you know, if they start allowing it at Masters, and I might jump in. I've been encouraged to do some adult divisions at IBJJF. So if they come through close by here again, I'll probably jump in the adult division. He'll hook some of these young. Okay. But yeah, as far as what was the other question? What future competitions do you have in mind? So I got a match coming up in September 24th, going against black belt from Detroit, John Toth. He's a tough OG black belt. I mean, he's been competing since longer than, you know, I've been doing jiu-jitsu really. He's pretty tough. So I got him. And then there's a tournament, Queen City Grappling Invitational down near Dayton, Ohio. It's a 8 or 16 man light heavyweight bracket. I'm probably going to jump into that. Try to be tough. I don't really like the tournament formats because I can't really prepare for one opponent. In October, it has not been put into ink yet, but I got a match against somebody that is I want to say like a junior member of the Danaher Death Squad. Okay. We'll see what happens. It hasn't been really put into ink yet, so I'm not going to announce the match until the announces it. But early October, that's going to be happening. It's going to be on a promotion that's reasonably well known. It's going to be good. It's going to be nice. Okay, we'll go with this one, Emil. Empezó hablando de lo que le dijo Jay, ¿no? De la IBJJ, le preguntó y él decía que ya lo dijo antes, ¿no? Que él cuando compite para intentar ganar algo de dinero. Puede ganar algo mejor. Él ya ha sido campeón en no-gi en cinto azul, morado y marrón, ¿no? Sí, claro. Entonces decía que eso, que aparte dice que no nos sabíamos, yo por lo menos yo tampoco, que en Masters no vale. Entonces decía que la gente que está compitiendo en adulto, ya en marrón y tal, se dedica al 100%, que él no se dedica al 100% al jiu-jitsu. Él tiene su negocio y entrena jiu-jitsu todo lo que puede, ¿no? Entonces que no le compensa. Sí. Exacto. Dice que si a lo mejor hacen un evento cerca de donde él vive y tal, pues a lo mejor sí se apunta. Dice para romperle los tobillos a los más jovencitos estos que están viniendo, ¿no? Pero si no, dice que tampoco le interesa. Nada, después dice que tiene una lucha en septiembre, ¿no? Sí, el 24 de septiembre en Detroit. Después contra Joe Todd, dijo, un cinturón negro muy duro. Dice que eso, que viene entrenando el tipo viene compitiendo desde que antes que él empezó a entrenar. Sí. También dijo que
Que en octubre también tiene un Invitational, ¿no? Un de 16 hombres en Queen City Grappling Invitational en Ohio. En 93 kilos, haciendo sí. Entonces dice que va a estar duro. A él en particular no le gusta el formato torneo porque no se puede preparar para un rival solo, ¿no? Sí. Pero bueno, te va a apuntar a ver qué tal. Y después dice que en octubre tiene otra Superfight de la cual no puedo hablar mucho todavía porque no está confirmada, que ya la publicarán más adelante, pero que es un miembro junior. Miembro junior de la ADS, que no puede hablar mucho más, pero que está ahí. Le podemos preguntar, ya que lo sacó, el tema de qué hace él fuera de Jiu-Jitsu. Sí. Vale. Emil, since you already mentioned it, what do you do besides Jiu-Jitsu? What else do you do? So I run a small factory here. We do a company called Ion Vacuum Technologies. We do specialized coatings on cutting tools and other sorts of instruments, metallic instruments, medical stuff. We do automotive stuff. We do all sorts of different stuff. It's basically like plating. Okay, nice. Dice que se encarga de una factoría pequeña, ¿no? Se llama Ion Vacuum Technologies, ¿no? Vacuum. Ion Vacuum Technology, y que nada, básicamente por lo que entendí, como que a cortar material como para distintos sectores, ¿no? Sí. Para medicina, automovilismo y básicamente eso, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que más o menos, bueno, ya para cerrar, si quieres, le preguntamos que él había anunciado que le iban a dar el cinturón negro la semana que viene. Sí, y eso también, si quieres. Esas dos terminaron. ¿A quién le gustaría? Sí, vale. Emil, now we want to ask you, is there any opponent you have in mind you would like to go face-to-face against you haven't fought yet? I mean, there's a lot. There's a lot of opponents that I want to go against everybody, you know? Okay. But yeah, there's a lot of opponents that I really want to go against. Like, I really want a match against David Garmo. Okay. He's a black belt from Detroit. I've seen him over the years, and I like that matchup. I mean, there's a bunch. A lot of it's like, you know, there's guys that I really want to embarrass. I feel like I'd probably do a pretty good job of embarrassing them. There's a bunch of rematches I want. Like, I would love a rematch at some point with Hunter Colvin, and all due respect to Hunter, but I want that match back. And there's a bunch of matches that I'd love to do. Like, I don't want to call any one person out because it's like no match is more important than the other matches. There are some like higher level guys that I'd love to compete against because I think that my style would give them trouble. I don't want to see. Want to find out. No, okay. I wouldn't say there's any one match that I think is. Okay, cool, man, cool. Okay. Es eso, como que no hay ninguno en particular que quiera pelear contra todos, ¿no? Sí. Pero nada, que la revancha con Hunter Colvin le gustaría. Sí. También nombró a David Garmo, que sí, es el que está con Jason Rida, ¿no? En su gimnasio. Y que sería una buena lucha también, pero sí, lo que dice que también hay algunos a los que le gustaría que pasen vergüenza. Sí. Pero nada, él dice que también hay algunos luchadores de élite que les gustaría enfrentarse porque su estilo dice que les podría dar problemas, ¿no? Qué bueno. Pero eso, no se cierra. Dice que ninguno es más importante que el otro. Tal cual. La última pregunta. Sí, eso que anunció. ¿Cómo se dice? Que ya lo sabe y qué van a hacer. Sí, exacto, con el cinturón negro, ¿no? Que se lo van a dar. Emil, last question and we'll let you go. You announced in your Instagram that you're gonna get the black belt next week and you're gonna celebrate and all this. How is that gonna be? So, my coach always, ever since, I've been under the same coach since I was a white belt now, or since I was still a white belt. He always gives me plenty of advance notice when he's going to promote me. So that way, you know, I can invite people. It can be a thing. It can be fun. I like it that way because that way, you know, we can plan something.
And so what we're doing is we're doing a seminar. It's going to be myself, right? My two coaches. I got Pablo Castro, who's like my main coach, and then I got my other guy that I train with a lot and that I learned from a lot, Sean Doherty. He's a old school UFC fighter and a jiu-jitsu black belt. And then I've got my buddy Josh Leduc, who's been a major influence on my jiu-jitsu. He's coming up for it, so he's going to be part of the seminar too. It's going to be us. But yeah, it's also on my birthday, so that's awesome. All right, so like it's going to be a birthday party. It's gonna be my birthday party. Yeah. That's just kind of little trim on top of the cake. I really think, and like I always tell people this, and I maintain this, and I'm going to maintain this after I get my black belt. The belt is a personal milestone that doesn't really mean anything. Like it doesn't really, if you're proud of your belt, good for you. I'm going to be proud that my coach had faith in me and decided that he wanted to bestow this honor upon me. I will be very happy about that. So I'm not, downgrading it like that. But the belt doesn't. And I'm going to maintain that till the day I die. The belt is not the goal. The goal is pure technique. The goal is to get really fucking good at what you're doing and to have like a real focus and really learn and to improve and to grow. So I'm very happy that I'm going to be able, when people ask me, oh yeah, you did jiu-jitsu, what belt? You have a black belt. It's going to make conversations about it easier. Make marketing easier. Yeah. People are going to take my opinions more seriously. But other than that, it is what it is. It's just a belt. Oh, awesome, Emil. Okay, we'll translate this one. Dice que tiene la costumbre su entrenador de decirle cuándo va a ser la graduación, desde siempre. Con mucho tiempo de antelación. Claro, dice por si quiere gente, quiere amigos o lo que sea. Sí, y al final, nada, que suele ser como una especie de fiesta, ¿no? Sí, y bueno, ahora cuadra con su cumpleaños también, dice que van a hacer un seminario. Sí. Y va a ser una fiesta de cumpleaños, al fin y al cabo. Sí, dice que va a ser con sus otros dos entrenadores, Pablo Castro y Sean Doherty. Sean es un veterano de UFC, Old School y cinturón negro, y también con su colega Josh Leduc, que también dice que ha influido mucho en su jiu-jitsu. Y nada, eso es lo que tú decías, ¿no? En una fiesta de cumpleaños al final. Sí, dice que al fin y al cabo el cinto no es nada. Dice que le muestra respeto porque su entrenador quiere dárselo y tal, y es un honor para él, pero que nada, que a él no significa. Sí, que le da mucho honor, pero que no significa nada, que no le va a cambiar en nada. Sí, que al final el objetivo tiene que ser mejorar técnicamente, ¿no? Sí, ser bueno, ser bueno de verdad. Sí, exacto, que puede ser algo personal para ti, pero no necesariamente no. Ahora con el cinturón negro, pues le ayudará más por el tema de marketing. Sí, lo tendrá más en cuenta para otras cosas. Sí, si va a un seminario, pues la gente le hace más caso. Sí, va a tener más peso sus respuestas y sus cosas. Sí, porque él va a mantener esa opinión. Siempre, sí, su manera de ser. Sí. Que no lo va a cambiar por ser cinturón. Exacto. Vale, decimos algo más, ¿no? Sí, muchas gracias. Okay. Emil, I think we have covered all we want to talk with you. Is there anything else you want to add? Just I think that jiu-jitsu is in a interesting time right now with everything going on in the world, and I think people need to just enjoy it when they do it. Have fun, don't take it so seriously. Okay. Story, but, nothing's that serious. Nada, dice que estamos en un momento muy interesante para el jiu-jitsu, ¿no? Que no se lo tomen tan en serio y que se diviertan con lo que están haciendo, ¿no? Tal cual. Exacto, ¿no? Nada más. Pues nada, ya con esto lo despedimos, ¿no? Emil, it's been a pleasure and thanks a lot for doing this, man. Of course. Thank you. Bye, man. Bye, have a good day. Thanks. Bye.